So in this previous lecture, we studied what is the probability distribution, what is PMF, what is CDF. To finding the CDF from probability distribution, or finding the probability distribution from the CDF. Now, in this lecture, we study some concept, that is expected value, variance, and standard deviation. So, what is expected value? So, x with a discrete random variable to the taking the value x1, x2, x3, and x1 साठी probability x2 p1, x2 साठी p2, and xn साठी pn असते. So then the expected value of the random variable x denoted by this is e of x, capital E of x, or mu. So this is nothing but e of x is nothing but x1 into p1 plus x2 into p2 dot 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 xn into pn. It means x1 random variable ची probability या दोघांचं multiplication plus x2 ची probability, x2 random variable into त्याची probability. Similarly xn random variable त्याची probability, या दोघांची product त्याचे sum is nothing but expected value. If PMF of x is some p of x असं असेल, so e of x is nothing but x into p of x. म्हणजे मग ती x into त्याची probability, या पद्धतीने जेवढे सॅम्पल स्पेस मध्ये रँडम व्हेरिएबल असतील त्यांचे ते रँडम व्हेरिएबल into त्याची probability आणि त्याची सम is nothing but expected value denoted by e of x or mu. Next concept is variance. So what is variance? X is a discrete random variable taking the value x1, x2, xn with the given probability p1, p2, pn respectively. So mu is nothing but e of x, that is a expected value. So the variance, this x is denoted by v of x or var of x. Notation of variance is v of x or var of x. That is v of x is nothing but this variance concept connected to the expected value. So e of x minus mu bracket square. It means this is expected value of x is nothing but this one. So x is replaced by x minus mu bracket square. So this is nothing but x minus mu bracket square into pi. It means xi probability या random variable ला त्याच्यामधून minus mu bracket square आणि into the xi ची probability pi या दोघांचा product करून sum करायचं. This is nothing but a variance of x. Next is standard deviation. The positive square root of the variance is called a standard deviation and it is denoted by sigma. Sigma हे notation standard deviation आहे, deviations आहे, आणि variance value चा positive square root is nothing but a standard deviation. Sigma is nothing but square root of v of x and v of x is nothing but e of x minus mu bracket square. It means this standard deviation, this concept depends on variance, and variance concept depends on expected value. For related to expected value, variance. So what is the variance of x? Is nothing but e x minus mu bracket square. So a minus b bracket square, a square minus 2ab plus b square. So we operate e on the x square, 2 mu x and mu square. So next 2 mu out of e operator, so e of x, and mu square is a constant. So mu square is a constant, so operate mu जर आपण e जर mu square operate केला तर mu square असेल. This is a constant function. So what is e of x is nothing but a mu. So mu into mu square. So minus 2 mu square plus mu square minus mu square. So this is nothing but e of x square, and what is mu? E of x bracket square. So we can calculate the variance of x with using this formula. तर आपण व्हेरियन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ह्या इथून आपल्याला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा हे कॅल्क्युलेट करणं इझी असेल. इट मीन्स e ऑफ x स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करावं लागेल. त्याच्यामधून e ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर जर कॉमन घेतला एक्सपेक्ट व्हॅल्यू वरून तर तिथून आपल्याला v ऑफ x मिळेल. x चा pmf जर p ऑफ x असेल तर तीच डेफिनेशन इथे v ऑफ x इज नथिंग बट e ऑफ x बाय व्हाट इज e ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर. What is e of x square? X square is means
त्या रँडम व्हेरिएबलचा स्क्वेअर इंटू त्याची प्रोबॅबिलिटी मायनस आणि व्हॉट इज ऑफ एक्स रँडम व्हेरिएबल इंटू त्याची प्रोबॅबिलिटी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. So variance of x is denoted by sigma square. Sigma is the notation of a standard deviation. So the what is standard deviation? Positive square root of variance. So this is a sigma square. Square केला तर variance आपल्याला मिळेल. Variance is obviously always greater than equals to 0. So next exercise is obtain the expected value and variance from the following distribution function, that is probability distribution. So we given the table -1 random variable साठी 0.2 -1 साठी 0.3 and so on. या पद्धतीने व्हॅल्यू दिली याच्यावर आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आणि व्हेरियन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्यासाठी एक टेबल आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, त्याच्यावरून आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करणं इझी आहे. सोल्युशन वी कन्स्ट्रक्ट द टेबल टू फाइंडिंग expected value by the e of x and variance of x. So first column is x is equal to x sum. Second column is its corresponding probability. So next column is that is x I into pi, and last column is x I square into pi. So next is so what is the first random variable? -2. Second -1, 0, 1 and 2. So -2 probability of -2 is 0.2, -1 is 0.3, 0, 0.1, 1, 0.15 and 2, 0.22. Next, xi into pi, that is multiplication. This is nothing but e of x. हा आपला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आहे xi into pi. मग रँडम व्हेरिएबल इंटू त्याची प्रोबॅबिलिटी. सो -2 into 0.2 minus 0.4. Next -1 into 0.3 minus 0.3, 0 into 0.1 0, 1 into 0.15 that is 0.15 and 2 into 0.25 that is 0.5. So this column represent random variable into probability. Next इथे random variable चा स्क्वेअर करायचा आणि into त्याची probability. रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर -2 का स्क्वायर किती 4. सो 4 into 0.2 that is 0.8. नेक्स्ट -1 का स्क्वायर 1 into 0.3 that is 0.3. 0 square into 0.1 that is 0. 1 square into 0.25 that is 0.25 and 2 square 4 into 0.25 that is 1. So therefore this what is the total ही प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आहे. याची जर सम जर केली आपण so answer is obviously 1. sum of xi into pi. so xi into pi त्या सगळ्यांची सम करायची आहे. this is nothing but 0.05 आणि याची सम जर केली this is nothing but 2.25. So this is nothing but e of x. हाच आपला असेल e of x. So from the table summation of xi into pi. What is summation of xi into pi? minus 0.05. And next summation of xi square into pi. म्हणजे या सगळ्यांची सम केली तर ही आली, या सगळ्यांची सम केली तर या पद्धतीने आली. दॅट इज 2.25. सो व्हॉट इज एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू? ए ऑफ एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ रँडम व्हेरिएबल इनटू त्याची प्रोबॅबिलिटी. तर मला आन्सर किती आले? -0.05. सो दिस इज आन्सर फॉर ई एक्सपेक्टेड. नाउ नेक्स्ट वी फाइंड variance of x. So
व्हेरियन्स ऑफ एक्स आपण रिमार्क लिहिला त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. दॅट इज e ऑफ x स्क्वेअर मायनस e ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर e ऑफ x स्क्वेअर हे म्हणजे हेच आहे e ऑफ x स्क्वेअर म्हणजे त्या रँडम व्हेरिएबलचा स्क्वेअर इनटू त्याची प्रोबॅबिलिटी. तर याचा आन्सर आलेला आहे 2.25 आणि व्हॉट इज e ऑफ x दॅट इज 0. मायनस 0.5 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. So this is nothing but 2.25 minus what is 0.05 bracket square. This is nothing but a 0.0025. So 2.25 minus 0.0025 answer is 2.2475. So this is the value of this variance. So in this way we can calculate expected value and variance. Similarly